So, ich bin im Stream, ne? Ja? Sehe noch nichts. Also noch nichts. Also ich bin drin. Jetzt sehe ich was. Hallo, ja, warum hast du immer so ein Titel, so ein Titelbild, also ein Thumbnail? Weiß ich nicht. Ich bin noch gar nicht gestorben. Da wo ich den Onkel ausgelacht habe. Wen ausgelacht? Den Onkel mit den Rentier. Ja, der ist so gottlos, Alter, wirklich. Der Typ ist runtergefallen, der Arme. Die Tochter hatte mies Mental Breakdown. Religion was another thing my mom Also ich habe ein bisschen talked about, Audio-Mix but I think it Anpassung helped her a gemacht, lot weil after her dad died. ich habe keinen Bock, mich doppelt zu hören. Oh, She spent a Ich hab summer nur so building 4 houses in Sekunden Calcutta, Delay, where was she ziemlich met my nice dad, Sanjay. Ja, gleich. ja. Gibt's hier nichts? Nee. Aber du kannst in ein Buch reinschauen. My mom Da. moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Ja, kannst da durch, aber Louis da was ist noch born was, a year meine. later. Ja, scheiß drauf. Ich hab doch alles schon gesehen. Naja. Doch, du hast schon alles gesehen, meine ich auch. Da links ist das kleine Tagebuch, da siehst du das? Oh. Unten Oh, auf dem Schreibtisch. Ja, ich kann aber rutschen. Nice. Ja, das bringt dir nichts. Ja, ich habe schon alles gesehen. Ja, okay, ja dann. Oder der Wie fandest du eigentlich meine Lieblingsgeschichte, When my das mit den dad 30 died, Jahren I unten? don't think Mom knew where else to Ja. go. Oh, I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Ich mach doch Party The house had to get a little wieder bigger, normal, but damit ich dein Edie was used to Game that. Audio höre. And for a while, things were good. Almost normal. sind die nächste Schule wieder? But it didn't last. Ich glaube nicht, nee, wegen Sicherheit. Außerdem, ja, die hatten halt zu viel Pech. Wenn die sterben halt so oft. The beginning of the end was Milton's 10th Du kannst mal auf birthday, die Tafel kommen. when Edie gave him a castle. Was? Nein, da vorne ist Tower, der Tower, Milton Tower. Ja, ich weiß. Wollte ich da noch hingehen. Ja, bei mir ist ein bisschen Delay. After Milton disappeared, the only thing Das he ist- left behind was a room full Das ist of eine meiner paintings. Lieblingsgeschichten auch. Wie hier. Kommt man da rein? Ja, Kaufmann. Guck ich auch rum. Ah ja, ich sehe es. Ich halte meine Fresse jetzt, gleich, weil eine kurze Geschichte gleich kommt. Ist ja richtig Scammer, ja. Das ist gut. Milton Finch in The Magic Paintbrush.
disappear. Das war einer meiner Lieblingsgeschichten. Bruh. Weil ich sag dir, es gibt so viele Theorien über ihn. So viele geile Theorien gibt Mom es über spent ihn. months searching for my brother. Then she sealed the doors. Weißt Ja. du, er hat die kürzeste Geschichte von allen, ne? Aber er hat die größte Story Whatever von Milton allen. had found in the house, Das ist Mom didn't want komisch it getting gesagt. out. Er hat kurz Milch geholt. Er ist verschwunden, Künstler. Ha, Milch Über geholt. ihn gibt es sogar ein eigenes Game. Mom Bruh. definitely blamed Edie, Ah. but I Von, think Louis Also das blamed wird nicht himself. gesagt, aber After he das graduated, ist he ein just Easter Egg. spent more and more time in his room. Until Mom got him a job Ich glaube, at es the gibt so eine cannery. halbe Stunde Video über ihn, so ein 30 Minuten Video. Everyone always told me to Nur stay über out of ihn. Lewis's room. Oh, ich sehe schon Except Shisha. Louis. Oh shit, er weiß Bescheid. Ey, Steuerung. dass sie noch nicht runtergefallen ist, ne? For real. Wenn die Familie so Lewis's viel room Pech hat, warum smelled hat sie nicht so very, viel? very familiar. Oh doch, hat sie. That part of him lived. Aber Lewis and I der spent a lot Pech, of time playing games together, Dings, but he was es war noch surprisingly nicht bad Zeit. at them. He died a lot. Ey, da ist oh mein War ja, Mann. war ja ein Hippie oder was? Er war. Er hatte, sagen wir Dear mal, Mrs. Finch, Depression. as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire Er war so for an depressiv, dass er in seine explanation. As eigene I Welt see sich it, the trouble zurückgezogen began in hat. January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Boah! Mein Gott, Alter. Hab ich He mich kept kurz working at erschreckt. the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Let's fucking go! I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then, Dark, so. daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Are you with the fish? I even encouraged him. Let's go. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topi. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play.
talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Oh fuck! He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. So ein richtig schlechtes Mobile-Game. Ja. St. Louis. Diese Ads, Alter. He started drifting away from our Dass das reality. Game einfach gut ist. Ich bin gut. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Findest du Geschichte bis jetzt? Even as his mother pleaded with him, Sehr part of Louis kept saying no. realitätsgetreu. Oh. Friss Fisch. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Oh Gott. Ich werde gebaitet. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Ja, das ist die längste Story. Nein, ich glaube die vorletzte von den längsten Stories. But he was so proud of having created it. Die allerletzte Story, die du spielen wirst, das ist die längste. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Kein Bock mehr auf das Game, oder was? Köpf sie. Warte. Hä? For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salad, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Weed. He began to forget the world we know. Nintendo Switch.
I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Bester Mitarbeiter des Monats. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who had insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Kevin hat seinen Zocker in dem Finch und er hat bei der Lewis-Story, der mit der Fischfabrik. The rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Weißt du, was passiert ist, Anteil? Er hat selbst noch was gemacht. Ja. My brother was Ich bin really einfach cool. geköpft. I wish you could have met him. Er hat sich geköpft. Das ist Assassin's Creed Wie hat Event, er sich Mann. Das selber kommt. geköpft, bitteschön. Mit dem Teil. Siehst du da? Mann, Danny, spoiler doch nicht. Nein, er hat das schon gesehen. Er Ja, hat von nicht. diesem Arbeitsding, ne? Ja. Mhm. Er ist jetzt auf On dem the way Weg back from zum. Lewis's funeral, Ich glaube, es ist my bei mom Edith, told bei me der to letzten start Story, packing. Kevin. Jetzt. Game ist abgestürzt. She waited until the day before we left Nein, to tell speichert nur. Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Ja, letzte Story, Kevin. Letzte Ist das die Story jetzt, Mutter? Anteil. Ja, deine Mom. I wish we'd stayed. Die Story geht jetzt um deine Mom, Kevin. Ich meine, deine What the Mom fuck, und What the fuck, Danny? But I understand. deine Mom und deiner weißt du, und dir selbst, meine ich. Ich bin auch tot. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been Wir haben das coming for a Tagebuch ja long geschrieben. time. Also das, was du spielst, ist das Maybe I Tagebuch, should have come sooner. was wir jetzt gerade geschrieben haben. Achso. Für unseren Sohn. Ja, mein Sohn, wir sind verheiratet. Boah. Ja. Wer heiratet? But it had to Bitteschön, end wenn wir one so way viel or Pech haben. another. Habe ich mich auch gefragt. All that's left now is to tell you about that last night. Letzte Story jetzt. Edith. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, Alter. To our final night together, and all ich halt our mein Maul. final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Stress. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles.
When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. Anteil, das ist die Story jetzt über die, deine Oma jetzt. Ja, ich weiß. I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. God. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe Was? I came back to them. Nein. Oh, ne Bullshit. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Nein, ich will doch nur latchen. Boah, so hart gedrückt? After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, Geht doch. but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Kevin, kannst du bitte stumm? Es wird gerade She got spannend. better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Ist auch gut so. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes.
can appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Game ist vorbei. Jetzt fällt ein Ass auf ihn und er stirbt. Well. Arme Baby. Aber Baby, ja, indeed. Based on a fucking true story, Anteil. Aha. Oh, das ist das Mädchen, was sie alles gegessen hat? Ja, da unten, ja. Bei mir kommt ja alles delayed. Baby, das ertrunken ist. Oh, stellt Donnerstag? Oh nee, Hättest du kein, stellt... ja, hättest du kein Corona, hätte ich erstmal gedacht, dass du einfach weggeheult hättest. Ey, stellt mal Mittwoch eure PlayStation 4 Modus, wenn ihr ausmacht oder so, weil Donnerstag Update für vorne kommen wird. So. Hä? Da kommt dann Assassin's Creed Event wieder. Was war das? Da kommt ja halt Assassin's Creed Exekution, Effekte und alles so. Ja, und Touren. Richtig coole Dinge eigentlich. Ich habe eh kein Geld. Warum sind da Asiaten? Hä? Warum bekomme ich Trophäen? Weil das Spiel zu Ende gespielt hast. Kann ich das überspringen? Ich weiß es nicht. Ah ja, du bist fertig jetzt. Ja, Spiel, ne? Du hast alles gefunden. Ja, ich warte noch. Ich meine, ganz am Ende kommt noch was, oder? Gus, Dawn, Gregory. Ja, Gregory war ja das Baby. Dort. Ein Schwarzer. Oh mein Gott, Jamal. Alter, wie lange geht die Scheiße noch? Digga, For Honor, bring einfach eine Exekutionsliste raus, worauf steht universell. Ist das so schwer? Boah, das war creepy, Alter. Diese Comic-Geschichte. Ich glaube, ich kaufe mir gleich Valiant Hearts. Obwohl, Danny, schau mal nach, ob Valiant Hearts Auf Angebot ist. Ja, Ja. guck ich. Bitte 15 haben. Ja, so, ich guck gleich. Aber warte mal, Das Spiel kostet 15 Euro nicht. Wow. 15 Euro. Ich habe das Spiel mal gesehen, das war für 3 Euro von mir verfügbar, ne? 3 Euro. Junge! So braindead. Aber es sind mehrere Chapters, ne? Weil du den HC kaufen musst, Kevin. Nein, die sind alle dann drin. Ja? Ja. Das ist total dumm, dass die jetzt noch irgendwelche DLC-Vorteile würden. So, weil ich das Chapters kaufen muss. Das war nur auf der Handy-Version. Oh, Nein, okay. schon. Aber wenn du die Demo gekauft hast. Und nicht Demo, Die du gespielt hast, meinst du, ja.
War jetzt bis jetzt deine Lieblingsstory? Anzeig. Also was dann richtig Spaß gemacht hat, war das mit Baby. Wow! Yo! Okay. Was ist ein Baby? Ja, das will ich spielen, Alter. Also die Geschichte ist traurig, aber das Spielspaß war nur cool. Das war einfach so ein Frosch gespielt. Einfach der Frosch hat das Baby. Null. Ah, jetzt wieder. Ian. Ich hab schon mal so gefickt. Von den ganzen ein, was da ist deine Lieblingsstory wirklich? Also von Geschichte her, jetzt nicht Gameplay. Von Geschichte her. Ja. Fand ich die am traurigsten. Die welche? Von Molly. Molly, die verhungert ist? Ja. Ey, jemand guckt zu. Sie ist 2017 gestorben. Ja. Aber was? Oh Mann. Ja, Was Edith ist 2017 gestorben. Levis? Nein, Edith. Ja, Sie aber ist 2017. also von Molly und von Levis fand ich richtig traurig. Louis. Von den anderen weiß ich nicht so. Weil ja. Aber ich mache jetzt Übertragung.